사사기 20장 The Book of Judges, Chapter 20. 이에 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 부엘세바까지와 길르앗 땅에서 나왔는데 그 회중이 일제히 미스바에서 여호와 앞에 모였으니 Then all the children of Israel went out, and the congregation was assembled as one man, from Dan even to Beersheba, with the land of Gilead, to Yahweh at Mizpah. 온 백성의 어른 곧 이스라엘 모든 지파의 어른들은 하나님 백성의 총회에 섰고 칼을 빼는 보병은 40만이었으며 The chiefs of all the people, even of all the tribes of Israel, presented themselves in the assembly of the people of God, 400,000 of footmen who drew sword. 이스라엘 자손의 미스바에 올라간 것을 베냐민 자손이 들었더라. 이스라엘 자손이 가로되 이 악한 일의 정형을 우리에게 고하라. Now the children of Benjamin heard that the children of Israel had gone up to Mizpah. The children of Israel said, Tell us, how did this wickedness happen? 레위 사람 곧 죽임을 당한 여인의 남편이 대답하여 가로되 내가 내 첩으로 더불어 베냐민에 속한 기브아에 유숙하러 갔더니 The Levite, the husband of the woman who was murdered, answered, I came into Gibeah, that belongs to Benjamin, I and my concubine, to spend the night. 기브아 사람들이 나를 치러 일어나서 밤에 나의 우관집을 에워싸고 나를 죽이려 하고 내 첩을 욕보여서 그로 죽게 한지라. The men of Gibeah rose against me and surrounded the house by night. They intended to kill me, and they raped my concubine, and she is dead. 내가 내 첩의 시체를 취하여 쪼개어 이스라엘 기업의 온 땅에 보내었노니 이는 그들이 이스라엘 중에서 음행과 망령된 일을 행하였음을 인함이로라. I took my concubine and cut her in pieces and sent her throughout all the country of the inheritance of Israel, for they have committed lewdness and folly in Israel. 이스라엘 자손들아 너희가 다 여기 있은즉 너희의 의견과 방책을 낼지니라. Behold, you children of Israel, all of you, give here your advice and counsel. 모든 백성이 일제히 일어나며 가로되 우리가 하나라도 자기 장막으로 돌아가지 아니하며 하나라도 자기 집으로 들어가지 아니하고 All the people arose as one man, saying, None of us will go to his tent, neither will any of us turn to his house. 우리가 기브아 사람에게 이렇게 행하리니 곧 제비 뽑아서 그들을 치되 But now this is the thing which we will do to Gibeah. We will go up against it by lot. 우리가 이스라엘 모든 지파 중에서 100의 10, 1000의 100, 만의 1000을 취하고 그 백성을 위하여 양식을 예비하고 그들로 베냐민의 기브아에 가서 그 무리의 이스라엘 중에서 망령된 일을 행한 대로 징계하게 하리라 하니라. And we will take 10 men, 100 throughout all the tribes of Israel, and 100 of 1,000, and 1,000 out of 10,000 to get food for the people, that they may do when they come to Gibeah of Benjamin, according to all the folly that the men of Gibeah have done in Israel. 이와 같이 이스라엘 모든 사람이 하나같이 합심하여 그 성읍을 치려고 모였더라. So all the men of Israel were gathered against the city, knit together as one man. 이스라엘 지파들이 베냐민 온 지파의 사람들을 보내어 두루 행하며 이르기를 너희 중에서 생긴 이 악이 어찌미뇨? The tribes of Israel sent men through all the tribe of Benjamin, saying, What wickedness is this that has happened among you? 그런즉 이제 기브아 사람 곧 그 비류를 우리에게 붙여서 우리로 죽여 이스라엘 중에 악을 제하여 버리게 하라 하나 베냐민 자손이 그 형제 이스라엘 자손의 말을 듣지 아니하고 Now therefore deliver up the men, the wicked fellows who are in Gibeah, that we may put them to death and put away evil from Israel. But Benjamin would not listen to the voice of their brothers, the children of Israel. 도리어 각 성읍에서 기브아에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니 The children of Benjamin gathered themselves together out of the cities to Gibeah to go out to battle against the children of Israel.
그때의 성읍들에서 나온 베냐민 자손의 수는 칼을 빼는 자가 모두 26,000이요 그 외에 기브와 거민 중 택한 자가 700인데 The children of Benjamin were counted on that day out of the cities 26,000 men who drew the sword, in addition to the inhabitants of Gibeah, who were counted 700 chosen men. 이 모든 백성 중에서 택한 700명은 다 왼손잡이라 물매로 돌을 던지면 호리도 틀림이 없는 자더라. Among all these soldiers there were 700 chosen men who were left-handed. Every one of them could sling a stone at a hair and not miss. 베냐민 자손 외에 이스라엘 사람의 칼을 빼는 자의 수는 40만 명이니 다 전사라. The men of Israel besides Benjamin were counted 400,000 men who drew sword. All these were men of war. 이스라엘 자손이 일어나 베델에 올라가서 하나님께 묻자와 가로되 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸우리이까 여호와께서 가라사대 유다가 먼저일지니라. The children of Israel arose and went up to Bethel and asked counsel of God. They asked, Who shall go up for us first to battle against the children of Benjamin? Yahweh said, Judah first. 이스라엘 자손이 아침에 일어나 기브아를 대하여 진을 치니라. The children of Israel rose up in the morning and encamped against Gibeah. 이스라엘 사람들이 나가서 항우를 벌이고 거기서 그들과 싸우고자 하매 The men of Israel went out to battle against Benjamin, and men of Israel set the battle in array against them at Gibeah. 베냐민 자손이 기브아에서 나와서 당일에 이스라엘 사람 22,000을 땅에 엎드러뜨렸으나 The children of Benjamin came out of Gibeah, and on that day destroyed 22,000 of the Israelite men down to the ground. 이스라엘 사람들이 스스로 용기를 내어 첫날 항우를 벌였던 곳에 다시 항우를 벌이니라. The people, the men of Israel, encouraged themselves and set the battle again in array in the place where they set themselves in array the first day. 이스라엘 자손이 올라가서 여호와 앞에서 저물도록 울며 여호와께 묻자와 가로되 내가 다시 나아가서 나의 형제 베냐민 자손과 싸우리이까 여호와께서 가라사대 올라가서 치라 하시니라. The children of Israel went up and wept before Yahweh until evening, and they asked of Yahweh, saying, Shall I again draw near to battle against the children of Benjamin my brother? Yahweh said, Go up against him. 그 이튿날에 이스라엘 자손이 베냐민 자손을 치러 나아가매 The children of Israel came near against the children of Benjamin the second day. 베냐민도 그 이튿날에 기브아에서 그들을 치러 나와서 다시 이스라엘 자손 18,000을 땅에 엎드러뜨렸으니 다 칼을 빼는 자였더라. Benjamin went out against them out of Gibeah the second day and destroyed down to the ground of the children of Israel again 18,000 men. All these drew the sword. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가서 베델에 이르러 울며 거기서 여호와 앞에 앉고 그 날이 저물도록 금식하고 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리고 Then all the children of Israel and all the people went up and came to Bethel and wept and sat there before Yahweh and fasted that day until evening. Then they offered burnt offerings and peace offerings before Yahweh. 여호와께 물으니라. 그때에는 하나님의 언약궤가 거기 있고 The children of Israel asked Yahweh, for the ark of the covenant of God was there in those days. 아론의 손자 아르아살의 아들 비느하스가 그 앞에 모셨더라. 이스라엘 자손이 묻자오되 내가 다시 나가 나의 형제 베냐민 자손과 싸우리이까 말리이까 여호와께서 가라사대 올라가라 내일은 내가 그를 내 손에 붙이리라. And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days, saying, Shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin my brother, or shall I cease? Yahweh said, Go up, for tomorrow I will deliver him into your hand. 이스라엘이 기브아 사면에 군사를 매복하니라. Israel set ambushes all around Gibeah.
이스라엘 자손이 제3일에 베냐민 자손에게로 치러 올라가서 전과 같이 기브아를 대하여 항오를 벌이매 The children of Israel went up against the children of Benjamin on the third day and set themselves in array against Gibeah as at other times. 베냐민 자손이 나와서 백성을 맞더니 꾀임에 빠져 성읍을 떠났더라. 그들이 큰 길, 곧 한편은 베델로 올라가는 길이요 한편은 기브아의 들로 가는 길에서 백성을 쳐서 전과 같이 이스라엘 사람 30명가량을 죽이기 시작하며 The children of Benjamin went out against the people and were drawn away from the city, and they began to strike and kill of the people, as at other times, in the highways, of which one goes up to Bethel and the other to Gibeah, in the field, about 30 men of Israel. 스스로 이르기를 이들이 처음과 같이 우리 앞에서 패한다 하나 이스라엘 자손은 이르기를 우리가 도망하여 그들을 성읍에서 큰 길로 꿰어내자 하고 The children of Benjamin said, They are struck down before us, as at the first. But the children of Israel said, Let's flee and draw them away from the city to the highways. 이스라엘 사람이 모두 그 처소에서 일어나서 바알다말에 항오를 벌였고 그 복병은 그 처소 곧 기브아 초장에서 쏟아져 나왔더라. All the men of Israel rose up out of their place and set themselves in array at Bar Tamar. Then the ambushers of Israel broke out of their place, even out of Maregeba. 온 이스라엘 사람 중에서 택한 사람 1만이 기브아에 이르러 치매 싸움이 심히 맹렬하나 베냐민 사람은 화가 자기에게 미친 줄을 알지 못하였더라. 10,000 chosen men out of all Israel came over against Gibeah, and the battle was severe, but they didn't know that disaster was close to them. 여호와께서 이스라엘 앞에서 베냐민을 쳐서 파하게 하심에 당일에 이스라엘 자손이 베냐민 사람 25,100을 죽였으니 다 칼을 빼는 자이었더라. Yahweh struck Benjamin before Israel, and the children of Israel destroyed of Benjamin that day 25,100 men. All these drew the sword. 이에 베냐민 자손이 자기가 패한 것을 깨달았으니 이는 이스라엘 사람이 기브아에 매복한 군사를 믿고 잠깐 베냐민 사람 앞을 피하매. So the children of Benjamin saw that they were struck, for the men of Israel yielded to Benjamin because they trusted the ambushers whom they had set against Gibeah. 복병이 급히 나와 기브아에 돌입하고 나아가며 칼날로 온 성읍을 쳤음이더라. The ambushers hurried and rushed on Gibeah. Then the ambushers spread out and struck all the city with the edge of the sword. 처음에 이스라엘 사람과 복병 사이에 상약하기를 성읍에서 큰 연기가 치미는 것으로 군호를 삼자 하고 Now the appointed sign between the men of Israel and the ambushers was that they should make a great cloud of smoke rise up out of the city. 이스라엘 사람은 싸우다가 물러가고 베냐민 사람은 이스라엘 사람 30명가량을 쳐 죽이기를 시작하며 이르기를 이들이 정녕 처음 싸움같이 우리에게 패한다 하다가 The men of Israel turned in the battle, and Benjamin began to strike and kill of the men of Israel about 30 persons. For they said, Surely they are struck down before us, as in the first battle. 연기 구름이 기둥같이 성읍 가운데서 일어날 때에 베냐민 사람이 돌아보매 온 성읍의 연기가 하늘에 닿았고 But when the cloud began to arise up out of the city in pillar of smoke, the Benjamites looked behind them, and behold, the whole city went up in smoke to the sky. 이스라엘 사람은 돌이키는지라 베냐민 사람이 화가 자기에게 미친 것을 보고 심히 놀라. The men of Israel turned, and the men of Benjamin were dismayed, for they saw that disaster had come on them. 이스라엘 사람 앞에서 몸을 돌이켜 광야 길로 향하였으나 군사가 급히 추격하며 각 성읍에서 나온 자를 그 가운데서 진멸하니라. Therefore they turned their backs before the men of Israel to the way of the wilderness, but the battle followed hard after them. And those who came out of the cities destroyed them in the middle of it.
그들이 베냐민 사람을 에워쌌더니 기브아 앞 동편까지 쫓으며 그 쉬는 곳에서 짓밟음에 They surrounded the Benjamites, chased them, and trod them down at their resting place, as far as near Gibeah toward the sunrise. 베냐민 중에서 엎드러진 자가 18,000이니 다 용사더라. 18,000 men of Benjamin fell. All these were men of valor. 그들이 몸을 돌이켜 광야로 도망하여 림몬 바위에 이르는 큰 길에서 이스라엘이 또 5,000명을 이삭 줍듯 하고 또 급히 따라 기돔에 이르러 또 2,000명을 죽였으니 They turned and fled toward the wilderness to the rock of Limmon. They gleaned 5,000 men of them in the highways and followed hard after them to Gidom and struck 2,000 men of them. 이날에 베냐민의 칼을 빼는 자에 엎드러진 것이 모두 25,000이니 다 용사더라. So that all who fell that day of Benjamin were 25,000 men who drew the sword. All these were men of valor. 베냐민 600명이 돌이켜 광야로 도망하여 림몬 바위에 이르러 거기서 넉 달을 지내었더라. But 600 men turned and fled toward the wilderness to the rock of Limmon. and stayed in the rock of Rimmon 4 months. 이스라엘 사람이 베냐민 자손에게로 돌아와서 온 성읍과 가축과 만나는 자를 다 칼날로 치고 닥치는 성읍마다 다 불살랐더라. The men of Israel turned again on the children of Benjamin and struck them with the edge of the sword, including the entire city, the livestock and all that they found. Moreover, they set all the cities which they found on fire.